Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear good student, how are you? I hope you are fine by the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. I am also fine. I at first thank our Almighty Allah Ta'ala for keeping us safe, hale and hearty. So my dear student, as usual, according to our schedule class, I welcome you all to my English class. As usually, I am Muhammad Sultan Kobir, Assistant Teacher English, Zinaida Government High School. And my today's topic is your subject English second paper and Unit 11, Lesson 12. And our today's discussion topic is affirmative to negative and negative to affirmative, is vice versa. Okay, my dear student, now before going to our new class, new session, I just want to recall your previous class. So in our previous class, I discussed some rules. I think you can just recall all the rules by following the sentences I have written here. Rana was only 32 years old. Only he can solve the problem. Nothing but the moon was visible, and every mother loves her son. So here are the four sentences, and within the bracket the direction here. So in our previous class we discussed the rules. If any only or every each in an affirmative sentence, so how can we change all the sentences into negative? So just recall all the rules which we have discussed. So now do all these things in your exercise notebook. Okay, now the solution, the answer of the four sentences is here. So Rana was only 32 years old. Here only indicates the number 32. So when only indicates or when only refers any number, we can use noun not more than or not less than at the place of only. So the answer is here, Rana was not more than 32 years old or Rana was not less than 32 years old. I think you have got the point. The second one, when only refers any person, then we can use only none but at the very beginning of the sentence instead of only, and rest of the sentence will remain unchanged. Here, that's why none but he can solve the problem. So, when only refers anything, then we can use nothing but at the place of only. So just that way, where there is nothing but in a negative sentence, if we change the negative sentence into affirmative, then we can use only at the place of nothing but, right? So that's why the answer of the sentence 3 is here, only the moon was visible. Okay, number 4, we discussed that if any subject of an affirmative sentence is formed with two words, like every plus another noun, then we can change the sentence into negative. By following the structure, we can use only there is no at the place of every, and then the word or the noun will be placed, and after the noun we can use but, and
then the rest of the sentence will be placed. So like this, there is no mother but loves her child, and we can change this sentence into another way. We can use there is no at the place of every, then we use the noun, and after the noun, if the noun is a person, then we can use who, right? And after who, we can use if any auxiliary in the sentence, we can use it, and, and if there is no auxiliary, so we can use does and then not. Fine. So in this sentence there is no auxiliary, that's why we use not, just not, yeah. And then the verb love here, and as here does not is used, that's why we cannot add h or es with the mule verb, with the main verb here. So that's why we use here love, and the rest of the sentence her child, her child. So my dear student, I think you have revised. I think you can now just remember all the rules which we have discussed in our last class. Nice. So in my last class, I have told you that there are some rules of these sentences. Which sentence? Which affirmative sentence is formed with these words like every plus noun? We can change such types of sentence into another ways. Now today I will discuss in detail the rules of such types of sentences. Now look at the structure of affirmative sentence. Okay, dear student, if the structure of an affirmative sentence is like that, what if the subject is formed like these two words, every plus noun? If these two words make the subject of an affirmative sentence, so then we can sense the affirmative sentence into negative in these way. What are the ways? Okay, so we can use there is no at the place of every, and after that we can use the noun without sensing, and after noun we can use here but, and after but rest of the sentence. That means after the words which are used after noun, yeah. So after noun, the words which are used in the sentence, we can use all these words after. সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, এখানে একটা কথা বলে রাখি যে যদি কোনো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স এভরি প্লাস নাউন দিয়ে গঠিত থাকে, তার সাবজেক্ট হয়, তাহলে ওই ক্ষেত্রে আমরা তাকে নেগেটিভ করতে গেলে আমরা এভরি জায়গায় কি লিখবো? দেয়ার ইজ নো। ফাইন। তো এই দেয়ার ইজ নো এর পরে কি লিখবো? এভরির পরে ঠিক যে শব্দটা থাকবে সেই শব্দটা, এখানে আমরা নাউনের কথা বলেছি, সেই নাউনটা আমরা কোনো পরিবর্তন ছাড়াই ব্যবহার করব। বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, তাহলে এরপরে আমরা কি করবো? নাউনের পরে একটা বাট লিখতে হবে। কি লিখতে হবে? একটা বাট। ফাইন। এই বাটের পরে আমরা কি করব? এই নাউনের পরে যে শব্দগুলো থাকবে, আমরা যেহেতু as you are the student of class 7, so you know which words is verb. So we can say here after but we can use the verb and rest of the sentences. Okay, now look at the example. Every rose has thorn. Okay, the subject of this affirmative sentence is every rose. So we can change the affirmative sentence to negative. There is no. So we use these words, there is no at the place of every. Then the word rose, this is now, we use this word, and after this word we use but. Fine, according to the structure. Nice. And after but we use the verb and rest of the sentences. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমার মনে হয় তোমরা একটু বুঝতে পেরেছো। আবার আমি তারপর তোমাদের জ্ঞাতার্থ আমি জানাচ্ছি, যদি কোনো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স এভরি প্লাস নাউন দিয়ে শুরু থাকে, তাহলে আমরা এভরি জায়গায় কি লিখবো? নেগেটিভ করার সময় দেয়ার ইজ নো লিখবো, তারপর যে নাউনটা থাকবে সেটা লিখবো, এরপর বাট, আর বাটের পরে কি লিখতে হবে? আমাদের ওই নাউনের পরে যা কিছু থাকবে সব কোনো পরিবর্তন ছাড়াই লিখে দেবো, এবং লিখে দিলে আমার মনে হয় এটা আমাদের সুন্দরভাবে নেগেটিভ হয়ে যাবে। আমার মনে হয় তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো। থ্যাংক ইউ। সো এর আরও দুটো নিয়ম আছে, আমরা সেটা একটু দেখি। সো দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ if the affirmative sentence is structured the same way. The first one is, that means every plus noun
as a subject and verb plus extension. So how can we change the sentence into negative in another way? Right. So look, we can also use here there is no at the place of every, then the noun, and after noun. Look here, after noun we can use who when the noun is a person. Yeah, when the noun refers, when the noun indicates a person, then we can use who after noun. And sometimes we can use which or that when the noun is a thing. That means when the noun indicates a thing, then we can use which or that after noun. And then if any auxiliary verb in the sentence, we use the auxiliary, and if there is no auxiliary, at the time we can use does. Am I clear? Yeah. So after that, auxiliaries or does, we must use not. And after not, we use the verb and rest of the sentences. So this way we can also change the affirmative sentence into negative one. Right. Now look, the example. Every man will die. Fine. So here the subject is every man, and we use here there is no at the place of every, and then the man, noun is the man, and here who. Why we use here who? Because the noun is a person. Am I clear? And you also understand it. So we use who, and after that here there is an auxiliary verb. Which one is the auxiliary verb? Will, right? So we use will plus not. But you remember here, will plus not, we must write won't. There is a rules for this. So we never use will not. Okay, at the place of will not, you will write won't. So who won't, and then the verb. ছাত্রছাত্রী, তোমরা বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই, যেখানে যেহেতু আমরা বলেছি যে এভরি থাকলে আমরা দেয়ার ইজ নো লিখতে পারি, তারপর যে শব্দটা থাকবে সেই শব্দটা লিখবো, সেই শব্দটা আমাকে খেয়াল করতে হবে নাউন এবং এটা ব্যক্তি কিনা। যদি ব্যক্তি থাকে তার উপর আমরা হু লিখবো, আর হু এর পর আমরা কি করবো, যদি অক্সিলারি ভার্ব থাকে সেটা লিখবো। এখানে অক্সিলারি ছিল উইল এবং ওর সাথে আমরা নট লিখবো, তাহলে আমাদের কি হবে, উইল নট হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু গ্রামার একটা নিয়ম যেহেতু আছে, উইল নটটা আমরা একসাথে কি লিখবো, ওন্ট লিখবো। এবার বাদ বাকি জাস্ট কোথায়, দ্যাটস ওয়াই দেয়ার ইজ নো ম্যান হু ওন্ট ডাই। And now there is another structure, same structure here, every plus noun as a subject, verb plus extension. So how can we change these affirmative sentence into negative? Okay, here look at this structure. So no at the place of every, then we noun, we use, then verb, and then extension. So my dear student, you must notice here, এই জাতীয় সেন্টেন্সে কিন্তু আমাদের অবশ্যই খেয়াল করতে হবে যে এই অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে কোথাও অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন, কোথাও অ্যাডজেক্টিভ, ভার্ব অথবা অ্যাডভার্ব আছে কিনা। যদি এগুলো থাকে, এবং আমাদের অবশ্যই এই শব্দগুলোর বিপরীতার্থক শব্দ অর্থাৎ অপোজিট ওয়ার্ড, যেটা আমরা বলি অ্যান্টোনাইম, যদি আমার জানা থাকে তাহলে আমরা এই স্ট্রাকচারে নেগেটিভ করতে যাব। আর যদি আমাদের জানা না থাকে তা আমরা কখনোই এই স্ট্রাকচারে করতে যাব না। লোক যদি এরকম থাকে তাহলে আমরা এভরি জায়গায় কি করবো, নো লিখবো, আর তারপর নাউন লিখবো, তারপর ভার্ব, তারপর এক্সটেনশন। এখানে আমরা বলেছি কিন্তু অন্য কোনো কথা বলা নেই। যদি নাউনের একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হয় তাহলে বিপরীত শব্দ আমাকে লিখতে হবে। যদি ভার্বের কোনো বিপরীত শব্দ থাকে তাহলে ভার্বের বিপরীত শব্দটা আমরা লিখবো। আর এখানে যদি কোনো অ্যাডজেক্টিভ থাকে বা অ্যাডভার্ব থাকে তাহলে তারও আমরা কি করবো, বিপরীতার্থ শব্দ লিখে দিলে আমাদের নেগেটিভ হয়ে যাবে। যেমন আমরা দেখি everything is possible. Fine. So here every, so we can use here no and look. Think এর কোনো বিপরীত শব্দ নাই, অর্থাৎ think বসে গেল। is এর কোনো বিপরীতার্থক শব্দ নাই, is বসে গেল। possible, so this is an adjective, এর কিন্তু একটা অপোজিট ওয়ার্ড আছে, সেটা কি, impossible. so এখানে impossible লিখেছি। এইভাবে আমরা কি করতে পারি, একটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে
নেগেটিভ করতে পারো। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, there is an advice for you. So like this sentence, like this affirmative sentence, we can change into negative following the three rules. But my advice to you, in your examination hall, if any question are given like this, so you must follow the first rules. You must use the first rule because this is the easiest form. And if you do this, there is a little chance to make any mistake in your exam. And if you follow the rest of the two rules, sometimes you may commit any wrong. So wrong is wrong, mistake is mistake. So if you do this, there is no chance to get any marks. So if you follow the first one, I think you do the right things. Okay, now my dear student, now next, look at the sentence. You must follow the rules of health. So the structure is here: subject plus must plus verb plus extension. So here there is some special here. What is the, you look, the red marked word, must. So here must is used as an auxiliary. Fine. So if any affirmative sentence has must as an auxiliary, so we can change this sentence into negative following these two rules. The first one is subject plus cannot, but plus verb plus extension. So we use cannot but at the place of must, and nothing will change of the sentences. And next one is subject plus cannot help. So we can use cannot help at the place of must, but here we must use ing with the main verb. Fine. And then the extension. So now look, the solution of the sentence: you must follow the rules of health. Here you cannot but follow the rules of health, and you cannot help following the rules of health. So my dear student, here I think I also give you a suggestion that you must follow the first one. So if any negative sentences are like that, cannot help or cannot but, so you can sense this negative sentence into affirmative by using must at the place of cannot but or cannot help. If there is any cannot help, so we must use must at the place of cannot help, then we omit ing. Okay, thank you very much. Now look at the sentence: he is both an actor and a singer. Fine. Both Jamal and Rana went to market. He is both smart and handsome. So my dear students, what are the special thing in these three sentences? Okay, if you follow or if you notice the red mark words here, both, dot and, yeah. So these two words are called correlative conjunction. Fine. So if such types of correlative conjunction each in an affirmative sentence, so we can change the affirmative sentence into negative by following the structure. Okay, what is the structure? You can use not only at the place of both and but also at the place of and. শিক্ষার্থীরা এখানে অবশ্যই তোমরা খেয়াল করবে, যদি কোনো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে বোথ এবং অ্যান্ড এই দুটো কনজাংশন, যেটাকে আমরা একসাথে বলি কোরিলেটিভ কনজাংশন, এই দুটো থাকে, তাহলে সে যেখানেই থাক, তাহলে নট বোথের জায়গায় আমরা কি লিখবো নট অনলি, এবং অ্যান্ডের জায়গায় আমরা কি লিখবো বাট অলসো।
এছাড়া সেন্টেন্সের কোথাও কোনো পরিবর্তন হবে না। তো এখানে যে 3টা সেন্টেন্স তোমাদের দেওয়া আছে এই স্ট্রাকচারটা ফলো করে আমি আশা করব তোমরা এখনই এটা করে নিতে পারো। তোমাদের এক্সারসাইজ যে খাতাটা তোমার হাতে আছে সেটাই করে ফেলো। তো ঝটফট তোমাদের খাতা কলমটা নিয়ে এটা এখনই করে রাখো এবং আমি তোমাদের জন্য উত্তরটা করে দেবো এবং তুমি সেটা মিলাই দেখবে যে তুমি এটা করতে পেরেছো। So my dear students, be ready to solve all these 3 sentences or to do all the 3 sentences into negative following the structure. Okay? একই সাথে আমি এখানে একটা কথা তোমাদের বললে তোমরা কাজ করার সময় আমার কথা, যদি কোনো নেগেটিভ সেন্টেন্সে নট অনলি বাট অলসো থাকে, if any negative sentence contains this correlative conjunction not only but also, so we can change the negative sentence into affirmative by placing both and. We place both at the place of not only and we place and at the place of but also. Fine. Okay, I think we have done the things I have given you. Okay, now look at the answer. He's not only an actor but also a singer. Fine. Not only Jamal but also Rana went to market, and next one is not only smart but also handsome. তোমাদের উত্তরপত্রের সাথে মিলাই দেখো কোথাও ভুল গেছে কিনা, আর ভুল গেলে তোমরা নিজেরাই সংশোধন করে নাও। বুঝতেই পারছো যে আমরা বলেছিলাম যেখানেই বোথ থাকবে সেখানে আমরা কি লিখবো নট অনলি, যেখানে অ্যান্ড থাকবে সেখানে বাট অলসো লিখবো। ঠিক হিজ বোথ ছিল ওখানে আমরা নট অন লিখেছি, অ্যান অ্যাক্টর তারপর ছিল অ্যান্ড সেখানে আমরা বাট অলসো লিখেছি, এবং জামাল আগে অ্যান্ড ছিল বোথ ছিল আমরা নট অন লিখেছি, জামালের পরে বাট অ্যান্ড ছিল আমরা কি লিখেছি বাট অলসো। ঠিক হিজের পরে বোথ ছিল আমরা নট অন লিখেছি, তারপর স্মার্টের পরে অ্যান্ড ছিল সেখানে আমরা বাট অলসো লিখেছি। So all these are the answer of the 3 questions, my students. So now after learning you will practice it at your home. Without practice you can't remember all the things. You can gather knowledge with the practice, because you know practice makes a man perfect. So all the rules which we have learned today, so you will practice these at home. Am I clear? So now quickly copy all the sentences are given on the screen. Okay, here man must submit to destiny. Every man hates a liar. I cannot but shed tears at sight. Both Rajiv and Adi were good students. She took not only copy but also screen. So I think okay. Today we have learned some rules, how to make an affirmative sentence into negative and a negative sentence into affirmatives. So it's my expectation you will do all these things very properly, and at the end of the day I will give you a more suggestion. You know the condition of our area is, that means China is not so good. The number of COVID-19 patients are jumping highly. The number of patients are increasing day by day in an alarming rate actually. So to be safe, to keep ourselves safe and sound, we must stay at home. We must follow the rules of health. We should not go out home. If we need, we must use mask, and you should follow the rules of your parents, and in danger
should remember our Creator, Almighty Allah Ta'ala, and we should beg pardon. We should say our prayer in times, pray for all, so that we all can alive. So thank you very much, my dear student, and my next class will be held on Saturday. Until then, pray for me. I also pray for you. Okay. Now, more today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.